আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস। সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম অ্যান্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। একটা প্রশ্ন প্রায় সময়ই আসে, এই জন্য আমি আগের প্রোগ্রামগুলোতেও বলেছিলাম যে এই প্রশ্নটা আমি আবার আজকে প্রোগ্রামেও রাখছি। এটা হচ্ছে কি যে ক্যান আই চেঞ্জ মাই ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটার্স। যে সবসময় আমার কাছে প্রায় প্রশ্নগুলো আসে যে আজম সাহেব, আমরা আমাদের সলিসিটর, পুলিশ যে সলিসিটর দিয়েছে আমরা ওই সলিসিটরকে চাই না, আমরা চেঞ্জ করতে চাই। প্রায় সময় এই প্রশ্নটা আসে, কিন্তু এটার বিভিন্ন রুল কানুন আছে, চাইলেই সলিসিটর চেঞ্জ করতে পারে না। If your solicitors are being funded by legal aid, you will have to get the approval of the court for legal aid to be transferred to your new firm of solicitors. যদি আপনাকে লিগাল এইডের মাধ্যমে হেল্প করে থাকে, আপনার সলিসিটর যাদেরকে পুলিশ আপনাকে অ্যারেঞ্জ করেছে, এবং আপনি তাদেরকে চেঞ্জ করতে হলে কোর্টের পারমিশন নিতে হবে। কোর্টের পারমিশন ছাড়া সলিসিটর চেঞ্জ করা যায় না, তবে কিনা বিভিন্ন স্টেজের ব্যাপার আছে। You will usually have to give good reasons as to why you no longer want your current firm of solicitors to represent you. আপনাকে গুড রিজন দিতে হবে কেন আপনি ওই সলিসিটরকে চান না, কি কারণে আপনি সলিসিটর চেঞ্জ করতে চান, এগুলো কোর্টের কাছে ডিটেইলস এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে। ওই এক্সপ্লেনেশন ছাড়া আপনার লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্টেড হলে আপনার এই সলিসিটর চেঞ্জ করার পারমিশন কোর্ট দিবে না। The longer you leave a request to transfer solicitors, the greater chance you have of your application to transfer being refused. যত বেশি দেরি করবেন সলিসিটর চেঞ্জ করার জন্য, তখন অ্যাপ্লিকেশনটা রিফিউজ হওয়ার চান্সও তখন আরো বেড়ে যায়, এবং অ্যাপ্লিকেশন আপনাকে গ্রান্ট না করতে পারে। জাজ বলতে পারে যে তুমি যদি চেঞ্জ করতে চাও আমরা এখন চেঞ্জ দিব না, তুমি সলিসিটর ছাড়াই তোমাকে করতে হবে, তুমি যদি এই সলিসিটর না চাও। সুতরাং আপনাকে যত তাড়াতাড়ি এগুলা চেষ্টা করতে হবে। নর্মালি যখন পুলিশ স্টেশনে ইন্টারভিউ করে তখন আপনি সলিসিটরের সাথে আপনার সুযোগ হয় বসার, কথা বলার। নর্মালি আমরা যখন পুলিশ স্টেশনে রিপ্রেজেন্ট করি, আমি সবসময় আমার লয়ারদেরকে বলি ক্লায়েন্টদের সাথে বসে মিটিং করা, ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগে ডিসকাস করা, সমস্ত কেসগুলো ডিটেলস নিয়ে, ইস্যুগুলো কি, পুলিশ যে আপনার ইনফরমেশন যেগুলো দিবে ওই ইনফরমেশনগুলোর উপরে ক্লায়েন্টের সাথে ডিসকাস করতে হবে, এক্সপ্লেইন করতে হবে, এবং ক্লায়েন্টের যে রাইটস এবং এন্টাইটেলমেন্ট যেগুলো আছে ওগুলো ক্লায়েন্টের কাছে এক্সপ্লেইন করতে হবে ইন্টারভিউর আগে। তখন আপনি বুঝতে পারবেন আপনার সলিসিটরের মিটিং এর পরে যে আপনার সলিসিটর আপনার জন্য সবগুলা ঠিক মতো অ্যাডভাইস দিয়েছে কিনা। তখন ইন্টারভিউর পরে যদি আপনি সাথে সাথে আপনি চলে আসেন এবং সবগুলো অ্যানালাইজ করেন যে আপনার সলিসিটর আপনাকে অ্যাডভাইস করেছে কিনা, আপনি যে ইন্টারভিউ দিয়েছেন ওই ইন্টারভিউর সময় আপনার সে মোটামুটি যেখানে দরকার সেখানে আপনাকে অ্যাডভাইস করেছি কিনা। অনেক সময় যদি অনেকগুলা ব্যাপার থাকে যেখানে সলিসিটরদের অনেকগুলো করণীয় থাকে, যেটা মানে আপনার ইন্টারভিউর মাঝখানেও যদি ওই ধরনের কোনো সিচুয়েশন হইয়া থাকে তাহলে হয়তো সলিসিটর বলতে পারে যে আমি একটু ইন্টারভিউ স্টপ করতে হবে এবং আমি আমার ক্লায়েন্টের সাথে 2 মিনিট বা 3 মিনিটের জন্য আরেকটা মিটিং করতে হবে। সুতরাং অনেকগুলো জিনিস আছে, এগুলো পুলিশ স্টেশনে খুব ট্যাকটিক্যাল ম্যাটার, এগুলো অ্যাডভাইস করার জন্য। সুতরাং আপনি যদি ওই সলিসিটরের সাথে অ্যাডভাইসে যদি আপনি হ্যাপি না থাকেন, যদি ওভারঅল পারফরমেন্স যদি আপনার ভালো না লাগে, পুলিশ স্টেশন থেকে আসার সাথে সাথে যদি আপনি অন্য একজন সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করেন, আপনার চয়েসের যে সলিসিটরের রেপুটেশন আছে, যে আপনি মনে করেন আপনার জন্য ভালো কাজ করতে, বেটার কাজ করতে পারবে, তখন আপনাকে ওই স্টেজে যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান তখন আপনার কোর্টের পারমিশন লাগবে না। তার কারণটা হলো কেস তো কোর্টে এখনো যায় নাই। যখনই আপনি লিগ্যাল এইডের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্টেড হবেন এবং কেস যখন কোর্টে যাবে তখন কিন্তু আপনাকে ডিটেইল রিজন দিতে হবে কোর্টের কাছে যে কি কারণে, কি সমস্যা, কোন সমস্যার কারণে আপনি সলিসিটর চেঞ্জ করতে চান, এবং ভালো রিজন যদি না হয় তাইলে কোর্ট কিন্তু আপনাকে চেঞ্জ করতে দিবে না।
সো ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট আপনি যেহেতু এটা আপনার কেস, আপনি হয়তো একটা ফ্রড কেসের জন্য আপনাকে ইন্টারভিউ করেছে, মানি লন্ডারিং এর জন্য ইন্টারভিউ করেছে, আপনি হয়তো একটা কোম্পানির ডাইরেক্টর, আপনার একটা হাই পজিশন আছে, কিন্তু আপনি যে পুলিশ আপনাকে যে সলিসিটর অ্যারেঞ্জ করেছে তার সাথে আপনি ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় ওর পরে আপনি তাকে যেটা বোঝার চেষ্টা করছেন এবং আপনার মানে স্যাটিসফ্যাকশন যদি না থাকে, তখন ওই ইন্টারভিউর পরে পরে আপনাকে ডিসিশনটা নিলে তখন আপনার কোর্টে অ্যাপ্লিকেশন আর করতে হবে না। রিপ্রেজেন্টেশন ফর ডাইরেক্টরস, অনেক সময় ডাইরেক্টররা কিন্তু অনেক কোম্পানির ডাইরেক্টররা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ফেস করে। উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হাইলি pressurized position that directors of companies are in. আমরা বুঝতে পারি যারা কোম্পানির ডাইরেক্টর তারা কত প্রেশাস পজিশন, তাদের কত প্রেশারাইজড এবং কত ইম্পর্টেন্ট পজিশন তাদের আছে, কত দায় দায়িত্ব নিয়ে তারা আছে, সেটা আমরা বুঝতে পারি। কিন্তু অনেক সময় তারা কিন্তু অনেক আপনার ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ফেস করতে হয়। When serious criminal issues arise in firms relating to complex fraud, corporate manslaughter, environmental offences, bribery, insider trading, money laundering, and other serious offences, it is highly likely that the directors of that company will come under investigation from the relevant authorities, including the Serious Fraud Office. যখনই কোম্পানির ভিতরে যখন একটা প্রবলেম দাঁড়ায় একটা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশনের জন্য, যখন সাসপেক্ট করা হয় কোম্পানি একটা ফ্রডুলেন্ট অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত আছে, যখন এই সাসপেক্ট করা হয় যে কোনো একটা মানে ব্রাইভারি, আপনার কোনো একটা মানি লন্ডারিং অফেন্স, এই ধরনের সিরিয়াস ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে কোম্পানি ইনভলভ আছে, তখন কোম্পানিকে যখন ইনভেস্টিগেট করবে তখন স্বাভাবিকভাবে কোম্পানির ডাইরেক্টর যারা আছে তারা কিন্তু ইনভেস্টিগেটেড হবে, তাদেরকে কোয়েশ্চেনিং করা হবে, তাদেরকে ইন্টারভিউ করা হবে। You need specialist solicitor who is equipped with the necessary skills and experience to represent directors from the investigation stage right through the court proceedings, including offences arising out of the proceedings of Crime Act proceeds of Crime Act 2002. যে আপনাকে এমন এক্সপেরিয়েন্সড এবং স্পেশালিস্ট সলিসিটর খুঁজে বের করতে হবে। যখন এই ফ্রডের জন্য ইনভেস্টিগেশন হয় তখন আপনাকে দেখতে হবে যার এক্সপেরিয়েন্স আছে, যার এক্সপার্টিজ আছে, যার স্কিল লয়ার, যার রেপুটেশন আছে এই আপনারে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য। এবং আপনাকে দেখতে হবে যে এই সলিসিটর ধরলে সে আপনাকে যে প্রসিডস অফ ক্রাইম অ্যাক্ট 2002 যে আপনার অনেকগুলো ম্যাটার আছে, শুধু ফ্রড না, এখানে অনেকগুলো ইন্টারলিঙ্কড ম্যাটার কিন্তু ওই অ্যাক্টের আন্ডারে চলে আসে, যে সবগুলো যেন আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে মতো এরকম এক্সপেরিয়েন্সড এবং আপনার এক্সপার্ট সলিসিটর আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে ফ্রডের জন্য যদি ইনভেস্টিগেট হয় ডাইরেক্টররা। Instructing specialist solicitors mean that you instruct a legal team, not just a solicitor. যে যখন আপনি স্পেশালিস্ট সলিসিটরকে ইনস্ট্রাকশন দিবেন তখন তার মানে এই নয় যে শুধু সলিসিটরকেই ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন। He will also be assisted by a specialist barrister. যখন আমার কাছে যখন এই কোনো ফ্রড কেস আসে তখন আমি সব সময় স্পেশালিস্ট দেখে শুনে, আমার অনেক ব্যারিস্টাররা আছে, দেখে শুনে যে এই কেসের জন্য কম্পিটেন্ট যারা, তাদেরকে আমি ইনস্ট্রাকশন দিই কেসের শুরু থেকেই। সুতরাং দুইজন আমরা একসাথে কাজ করি। We believe that having a legal team rather than just a solicitor gives clients a complete faith in their representatives, and they take their great comfort of knowing that they can speak to one of them who has in-depth knowledge of their case. যখন এই আমাদের কাছে যখন আসে, আমি অনেক সলিসিটররা তারা ব্যারিস্টারকে ইনস্ট্রাকশন দেয় না, এটাও বলতে হবে, কিন্তু যারা স্পেশালিস্ট সলিসিটর যারা আছে তারা
প্রায় সময়ই আপনার একজন ব্যারিস্টারকে, একজন স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টারকেও ইনস্ট্রাকশন দিবে। তখন আপনার সলিসিটর এবং ব্যারিস্টার দুইজনে একসাথে কাজ করবে। যেমন আমি যেটা করি, আমি সবসময়ই এই ধরনের ফ্রড কেস, মানি লন্ডারিং কেসের জন্য আমি সবসময় স্পেশালিস্ট এক্সপার্ট ব্যারিস্টার আমি ইনস্ট্রাকশন দিই। সুতরাং আপনাদের একটা কমফোর্ট থাকবে যে আপনার সলিসিটর, এক্সপেরিয়েন্সড সলিসিটর এবং এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার দুজনেই আপনার সাথে কাজ করতেছে। সুতরাং আপনি যে কোনো সময় যদি কারোর সাথে কথা বলতে চান, আপনি তাদের সাথে কথাও বলতে পারবেন এবং অলওয়েজ তখন আপনার একটা কমফোর্ট থাকবে যার সাথে আমি কথা বলতেছি তারা ইনডেপথ নলেজ আমার কেসের উপরে তাদের আছে, যে সলিসিটরও আমার কেস সম্বন্ধে জানে, আমার ব্যারিস্টারও আমার কেস সম্বন্ধে, তখন আপনার একটা কনফিডেন্স চলে আসে। We instruct experienced, motivated and tactically astute barristers to ensure quality representation at court. আমি আমার কথা বলবো এক্সাম্পল হিসাবে, আমি সবসময় যখন ব্যারিস্টার চুজ করি একটা কেসের জন্য, I try my best to get the best possible outcome of the case সবসময়, যার জন্য আমি একজন ভালো এক্সপেরিয়েন্সড এবং যারা এক্সপার্ট এবং ট্যাকটিক্যালি অ্যাস্টিটিউড ব্যারিস্টার্স, যেটা আমি মিন করি, যারা খুবই শ্রুড এবং অ্যানালাইজ করবে, সবগুলো দেখবে, প্রপারলি রিপ্রেজেন্ট করবে কেসকে, প্রপার প্রিপারেশন করে এবং একটা কোয়ালিটি রিপ্রেজেন্টেশন এনশিওর করবে কোর্টের মধ্যে। কারণ মানি লন্ডারিং এবং ফ্রড কেসের জন্য ইউ নিড দ্য প্রপার রিপ্রেজেন্টেশন বাই সলিসিটর অ্যান্ড স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। আমি পরবর্তী সেগমেন্টে ফ্রডের উপর বলবো, but before that I pass to my colleague Barrister Lynn Townley to talk more on harassment and stalking. Okay, going back to the harassment offence, what you should be aware of is that groups, as in a number of people, can be subjected to collective harassment. That is also against the law. For example, if someone is harassing a number of members of the same family, if someone's harassing a neighbourhood, so your neighbours where you live, and any groups of a specific identity. Now, examples of that can be ethnicity or sexuality. So it could be, for example, racial harassment of numbers of people who, for example, use an ethnic community centre or a place of worship, or harassment of a group of disabled people, or harassment of gay people, or people who engage in a particular trade or profession. Harassment of an individual can also occur when a person is harassing other people who are connected with the individual, provided that they know that the behaviour will affect that individual as well as other people who are being targeted by the actions that are going on. This is known as stalking by proxy, and for example it can be family members, friends or employees of a particular victim who can be subjected to this. In relation to stalking, there was a statute in 2012 that created 2 new offences of stalking. Again, like with harassment, there's no legal definition as such of stalking, but what does it actually mean? It's a term that probably you've heard of because it's used in common parlance. You will read it in the media. But what can amount to stalking is, for example, if someone is following you, watching you, spying on you, or otherwise forcing contact with you, and it can be through any means, and it can also be through social media. So what's the effect of this type of behaviour? Well, it curtails an individual's freedom. It can leave them feeling constantly alert, or the need to be careful. It might appear each of the means of contact or whatever the behaviour is. For example, following someone, if it happens in isolation, it might look to be innocent, but it's the type of thing, when it's carried out repeatedly, or it's a course of conduct,
then it can become behaviour that can cause alarm, harassment or distress to the person who's the victim of that type of behaviour. So in relation to the punishment, harassment and stalking are serious offences, but harassment, they're both summary only offences if it's under Section 2 of the Protection of Harassment Act, or stalking under Section 2A. But they still carry a maximum of up to 6 months imprisonment and or a fine. But when it's stalking that causes fear of violence, it is a more serious offence. That's under Section 4 of the Act, and that is triable either way, which means that it can also be tried in the Crown Court, and the sentence for that goes up to a maximum of 5 years imprisonment and a fine. And it's the same if the stalking causes fear of violence or a serious alarm or distress, and that's also an either way offence, carrying up to 5 years imprisonment. You can also have religiously or racially aggravated stalking or harassment, which again carries further penalties because of the racial or religious motive. What also can happen is that there can be a restraining order, which is like an injunction. So a victim, on the victim's behalf, once someone is charged with an offence of harassment or stalking, even if there's an acquittal following the trial, a restraining order can still be applied for in order to protect the victim from ongoing stalking or harassment. So what can amount to stalking? Well, again, there's no definition, but examples of behaviour that can amount to stalking in particular circumstances are following a person, contacting or attempting to contact a person by any means whatsoever, publishing any statement or other material relating or purporting to relate to that person, or indeed purporting to originate from that person, so pretending that the material was actually written or in some way motivated by that particular person themselves. What also can amount to stalking as well is monitoring someone's behaviour. So, for example, how the person uses the internet, email or any other electronic communication. And also loitering, or basically hanging around in any particular place, and that could be public or private, where you're likely to be seen and to come into contact with the individual. Also interfering with property or possessions belonging to that person, or watching or spying on someone as well. So harassment can include a number of these behaviours, but it's not automatically stalking. It's the course of conduct which has to be taken in the round or in total that can actually turn the harassment into a stalking type of offence. So the more serious offences of harassment and stalking are putting people in fear of violence as a result of the particular behaviour. So what are the elements of putting someone in fear of violence? Well, it has to be a course of conduct again, but it actually has to cause the other person a fear that violence is going to be used against them. And also it has to be proved that the defendant knows or ought to know that what they're doing will cause a fear of violence to the other person, and they will fear that violence is going to be used against them.
and also the defendant ought to know that the particular conduct is likely to do such. So, in relation to the serious alarm or distress offences, what this has been interpreted at is that it has a substantial adverse effect on the day-to-day activities of a victim. So what that recognises is that there can be an overall emotional or psychological harm element that stalking can cause to victims, which is why it allows for this more serious offence, which is tried in the Crown Court. So what amounts to a substantial or serious adverse effect on a victim's day-to-day activities? Well, the Home Office has published guidance as to what may amount to evidence of a substantial effect. The list isn't exhaustive, but it includes things like where the victim is forced to change their routes to work or school or wherever they go during the day, forced to change their work patterns, or even in some cases forced to change their employment. And also where the victim has to arrange for someone to pick them up from their place of work or to pick up their children from school in order to avoid contact with the person who's stalking them. Also, if the victim has to put additional security measures into place at their home, or the victim has to move home to escape the stalker's attention. Also, if the stalking causes the victim to have ill health, and that can be physical or mental, or if there's a deterioration in the victim's performance at work due to stress. And also if the victim has to completely stop socialising or change the way that they socialise because of the effect either that the stalker has had on them, or in order to avoid the stalker altogether. So, in relation to possible defences, there was a case in relation to where the issue arose, where the action could have been basically defended on the basis that the harasser was engaged in the prevention or detection of crime, but that would be quite an unusual situation to be involved in. But again, and I'll come to this in the final segment, the need to take specialist legal advice. থ্যাংক ইউ লিন। দর্শক, আপনারা শুনছিলেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে। সে অনেক বছরের প্রায় 25 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যারিস্টার, ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজম এন্ড কো সলিসিটরস, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন। আপনারা দেখছেন ক্রিমিনাল জাস্টিস।